Hello everyone, welcome to another video. In this video we are going to solve the previous year question paper of STGT Biological Science for the year 2018. Here we are going to solve the group B section, that is part of zoology. So let's begin. The first question is, number of gills present in osteochetis or bony fish is 2 pairs, 4 pairs, 5 pairs, 6 pairs. The correct answer is 4 pairs. In bony fish, the number of gills present is 4 pairs. Seta are found in the body segments, all body segments of earthworm except the seta earthwormer body কোন segments গুলোর মধ্যে থাকে না? Last segment, first segment, clitellar segment, first, last and clitellar segments. So the correct answer is ফার্স্ট, লাস্ট অ্যান্ড ক্লিটেলার সেগমেন্টস। এই তিনটা সেগমেন্টসের মধ্যে সেটা অনুপস্থিত থাকে। ইন ককরোচ দ্য হিমোসাইটস, আরশোলার মধ্যে যে হিমোসাইট সেটা কি করে? ট্রান্সফার অফ দ্য ডাইজেস্টেড ফুড টু দ্য ভেরিয়াস পার্টস অফ দ্য বডি, অ্যাক্টস অ্যাজ ফেগোসাইটস, লেক হিমোগ্লোবিন, বোথ বি অ্যান্ড সি। দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ বোথ বি অ্যান্ড সি। In which phase proteins for spindle fiber formation are synthesized? যে স্পিন্ডেল ফাইবার ফরমেশনের জন্য যে প্রোটিনগুলো সেটা কোষচক্রের কোন দশায় গঠিত হয়? G1 phase, G2 phase, S phase, anaphase. So the correct answer is G2 phase. G2 phase এর মধ্যে যে প্রোটিনসগুলো স্পিন্ডেল ফাইবারের জন্য দরকার সেগুলো তৈরি হবে। Darwin's finches are good example of, ডারউইন ফিঞ্চেস যে থিওরিটা সেটা কিসের উদাহরণ? ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যালানিজম, কানেক্টিং লিঙ্ক, অ্যাডাপটিভ রেডিয়েশন, কনভার্জেন্ট ইভলিউশন। দ্য কারেক্ট আনসার ইজ অ্যাডাপটিভ রেডিয়েশন। ইট ইজ এন এক্সাম্পল অফ অ্যাডাপটিভ রেডিয়েশন। দ্য থর্নস অফ বাউগেনভেলিয়া অ্যান্ড টেন্ড্রিলস অফ কিউকারবিটা ইজ এন এক্সাম্পল অফ, যে বাউগেনভেলিয়ার কাঁটা এবং কুমড়ার যে আকর্ষ সেটা কিসের উদাহরণ? অ্যানালোগাস অর্গানস, হোমোলোগাস অর্গানস, ভেস্টিজিয়াল অর্গানস, রেট্রোগ্রেসিভ ইভলিউশন। দ্য কারেক্ট আনসার ইজ ইট ইজ এ হোমোলোগাস অর্গান। They are homologous organs. Which of the following was not explained by Darwinism? এর মধ্যে থেকে ডারউইনিজম দ্বারা কোনটা ব্যাখ্যা করা হয়নি? ন্যাচারাল সিলেকশন, স্ট্রাগল ফর এক্সিস্টেন্স, অ্যারাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট, ফরমেশন অফ নিউ স্পিসিস। সো দ্য ডারউইনিজম ডিড নট এক্সপ্লেইন দ্য অ্যারাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট। অ্যারাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট যেটা সেটা ডারউইন এক্সপ্লেইন করতে পারেনি। দ্য স্কিন অফ শার্ক ইজ কাভার্ড উইথ, যে শার্কের যে স্কিন সেটা কি দিয়ে আবৃত থাকে? সাইক্লোয়েড স্কেল, প্লেসোয়েড স্কেল, টিনোয়েড স্কেল, গেনোয়েড স্কেল। দ্য স্কিন অফ শার্ক ইজ কাভার্ড উইথ প্লেকোয়েড স্কেল। প্লেকোয়েড স্কেল দ্বারা কাভার থাকে। দ্য নাম্বার অফ রেমিজেস ইন ইচ উইং অফ পিজন, যে পায়রার যে প্রতিটি ডানার মধ্যে কতটা করে রিজিম থাকে, রেমিজ থাকে? 23, 24, 12, 18. The correct answer is 23. 23টা রেমিজেস থাকে। In parasitic food chain, the pyramid of number is, যে প্যারাসাইটিক পরজীবী যে খাদ্য শৃঙ্খল তার মধ্যে পিরামিডটা কীরকম হয়? আপরাইট, ইনভার্টেড, লিনিয়ার, both A and B. So the correct answer is it is inverted. Parasite food chain the pyramid ta hobe, pyramid of number is inverted. Contour farming is usually employed in, contour farming কোন জায়গাতে করা হয়? hilly areas, sandy areas, sea beaches, all the above. Contour farming is mainly employed in hilly areas.
পাহাড়ি অঞ্চলের মধ্যে মেইনলি কন্ট্রোল ফার্মিংটা করা হয়। ইন আর্থওয়ার্ম সেলফ ফার্টিলাইজেশন ক্যান নট অকার ডিউ টু, আর্থওয়ার্মের মধ্যে যে স্বনিষেকটা দেখা যায় না কেন? প্রোটোগাইনি, এপিগাইনি, protoendry, hypogyny. So in earthworm cell fertilization does not occur due to protoendry, যেখানে স্পার্মগুলো আগে ম্যাচিউর হয়ে যায়। The position of heart in cockroach is, যে তেলাপোকার মধ্যে যে হৃৎপিণ্ডটা কোথায় অবস্থিত? ল্যাটারাল, ডরসাল, ভেন্ট্রাল, সেন্ট্রাল। So the position of the heart in cockroach is basically dorsal, dorsal side থাকবে। In Echinodermata, water vascular system is related with locomotion, capture and transport of food, respiration, all the above. So in Echinodermata যে ওয়াটার ভাস্কুলার সিস্টেমটা সেটা লোকোমোশনে কাজ করবে, ক্যাপচার অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট অফ ফুড, respiration. The correct answer is all the above. The 64D. Othecia in or Otheca in cockroach is produced by the secretion of collateral glands, conglobate glands, gonapophysis, or all the above. The correct answer is it is made up of collateral glands. ওথেকা যেটা ককরোচের মধ্যে সেটা collateral gland দ্বারা তৈরি। During gamete formation, the enzyme recombinase participates during, যে গ্যামেট ফরমেশনের সময় যে রিকম্বিনেজ যে এনজাইমটা কোষচক্রের কোন দশায় কার্যকরী হয়? মেটাফেজ 1, অ্যানাফেজ 2, প্রোফেজ 1, prophase 2. The recombinase enzyme is participating in the prophase 1. Prophase 1 of meiosis 1. সেখানের মধ্যে সেটা কার্যকরিতা যেখানে হোমোলোগাস রিকম্বিনেশনে কাজ করবে। ট্রান্সভার্স বাইনারি ফিউশন অকার্স ইন, যে ট্রান্সভার্স বাইনারি ফিউশন কোথায় দেখা যায়? ইউগ্লিনা, অ্যামিবা, হাইড্রা, প্যারামেসিয়াম। The transverse binary fission is observed in paramecium. Which of the following are viviparous animals? এর মধ্যে থেকে কোনটা viviparous animals? Lizard and turtle, cow and crocodile, wally and mouse, platypus and crocodile. So the correct answer is wally and mouse. They are viviparous animals. Next is single step large mutation leading to speciation is called, যে একটা মিউটেশনে বড় মিউটেশনের ফলে যে প্রজাতির উৎপত্তি ঘটে সেটাকে কি বলা হয়? ফাউন্ডার এফেক্ট, সল্টেশন, ব্রাঞ্চিং ডিসেন্টস, ন্যাচারাল সিলেকশন। সেটাকে বলা হয় সল্টেশন, যখন একটা নতুন স্পিসিস ডেভেলপ হবে, স্পেসিয়েশন হবে ফ্রম এ সিঙ্গেল লার্জ মিউটেশন। In a national park, protection is provided to, ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে আমরা কি সংরক্ষণ করে থাকি? ফ্লোরা অ্যান্ড ফনা, এন্টায়ার ইকোসিস্টেম, ফনা অনলি, ফ্লোরা অনলি। সো ইন ন্যাশনাল park we protect both flora and fauna. Animals and plants both are protected. Which one of the following areas is in India is a hotspot of biodiversity? এর মধ্যে থেকে কোনটা একটা বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট যেটা ইন্ডিয়ার মধ্যে, ভারতের মধ্যে আছে? ইস্টার্ন ঘাটস, গ্যাঞ্জেটিক প্লেইন, সুন্দরবনস, ওয়েস্টার্ন ঘাট। The correct answer is Western Ghat. It is a biodiversity hotspot. Which one is not a vestigial organ? এর মধ্যে থেকে কোনটা লুপ্তপ্রায় অঙ্গ নয়? Wings of kiwi, coccyx of human, flipper of seal, splint bone of horse. The correct answer is flippers of seal. It's a
It's not a vestigial organ. The main excretory products of rohu fish is, the rohu fisher প্রধান excretory productটা কি? অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, trimethylamine oxide. The correct answer is urea. Although some fishes this can be also correct, that ammonia also secreted by fishes. Ammonia is the less toxic. Testes in frogs are attached to the lower part of the kidney by mesorium, triangular in shape, attached to the upper part of the kidney by mesorium, or none of the above. So the testes in frogs are attached to the lower part of the kidney by mesorium. In male cockroaches, sperms are stored in which part of the reproductive system? Male cockroaches মধ্যে spermটা কোথায় stored থাকে? Seminal vesicles, mushroom glands, testes, vas deferens. The correct answer is seminal vesicles. Seminal vesicle এর মধ্যে spermটা stored থাকে. Mesozoic era is called as golden period of fishes, reptiles, birds, mammals. The Mesozoic era is called as a golden era of reptiles. যে সময়ের মধ্যে large reptiles like dinosaurs are predominant. The term ecosystem was coined by, the ecosystem শব্দটা কে নামকরণ করেন? Odum, Ernest Haeckel, Tinsley, Reiter. The correct answer is Tinsley. The coined the term ecosystem. Which animal is the symbol of World Wildlife Fund? যে কোনটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ড যেটা সেটার প্রতীক? টাইগার, জায়ান্ট পান্ডা, হর্নবিল, হোয়াইট বিয়ার. The correct answer is giant panda. It is the symbol of World Wildlife Fund. In amphibian, alimentary canal, urinary and reproductive tracts open into a common chamber are called anus, cloaca, rectum, urethra. So the correct answer is cloaca. Next is biting and chewing apparatus with teeth called Aristotle lantern is found in starfish, sea cucumber, sea urchin, all of the above. The correct answer is sea urchin. The Aristotle lantern is found in sea urchin. Both intracellular and extracellular digestion occurs in intracellular and extracellular digestion কোথায় দেখা যায়? amoeba, paramecium, aspongia, hydra. And the correct answer is hydra. Hydra মধ্যে extracellular and intracellular দুনো ধরনের ডাইজেশনই দেখা যায়. Animals feeding on blood are called, যে প্রাণীটা রক্ত শোষণ করে বেঁচে থাকে সেটাকে কি বলা হয়? Necrophilous animals, insectivorous animals, sanguinivorous animals, frugivorous animals. The correct answer is sanguinivorous animals. Complete digestive tract is found in tapeworm, roundworm, liver fluke, hydra. The complete digestive system সেটা পাওয়া যায় রাউন্ডওয়ার্মের মধ্যে. In card chewing animals, in which chamber of stomach gastric juice is secreted? যে কার্ড চুইং যে অ্যানিমেলগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে যে গ্যাস্ট্রিক জুসটা সেটা সিক্রেট হয় কোনখান থেকে?
rumen, reticulum, obomesum, omesum. So the correct answer is abomesum. Abomesum থেকে গ্যাস্ট্রিক জুসটা সিক্রেশন হয়। মন্ট্রিয়াল প্রোটোকল এইমস এট, মন্ট্রিয়াল প্রোটোকল সেটা কিসে মেইন লক্ষ্যটা কি ছিল? রিডাকশন ইন ওজন ডিপ্লিটিং সাবস্টেন্সেস, বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন, কন্ট্রোল অফ ওয়াটার পলিউশন, control of CO2 emission. So the correct answer is the Montreal Protocol was aimed at reducing the ozone depleting substances. Which one is a monogenic parasite? এর মধ্যে থেকে কোনটা মনোজেনিক পরজীবী? Tapeworm, Trypanosoma, Ascaris, Leishmania. So the correct answer is Ascaris. 86C. During which phase of the cell cycle the amount of DNA in a cell remains at 4C level if the initial amount is donated at 2C? So the options are G1 and G2, G0, G1, G1 and S, only G2. মানে যে কোন স্টেজের মধ্যে সেলের মধ্যে 4C অ্যামাউন্ট থাকবে, যদি সেটার ইনিশিয়াল অ্যামাউন্টটা 2C হয় তাহলে সেটা হবে G2তে। G2 স্টেজে 4C অ্যামাউন্ট থাকবে, যেটা এম ফেজে গিয়ে আবার সেটা ডিভিশন হয়ে 2Cতে কনভার্ট হয়ে যাবে। If 20 joule energy is trapped at the producer level, then how much energy will be available to the peacock as food in the following food chain? The producer, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer. Options are 0.2 joule, 0.0002 joule, 0.02 joule or 0.002 joule. যে প্রডিউসার যদি 20 জুল এনার্জি প্রডিউস করে তাহলে যে টার্সিয়ারি যে কনজিউমার তার মধ্যে কতটুক পরিমাণ এনার্জি যাবে, দ্যাট ইজ 0.02 জুল। Next question is, which one of the following animals has not two circulatory pathways? এর মধ্যে কোনটার মধ্যে দুইটা সার্কুলেটরি পাথওয়ে থাকে না? লিজার্ড, ওয়ালি, শার্ক and frog. The correct answer is wali. Biodiversity Act of India was passed by the Parliament in the year. The Biodiversity Act সেটা কত সনে পাস করা হয়েছিল? 2002, 1992, 1996, 2000. The correct answer is 2002. The Biodiversity Act was passed in the Parliament in 2002. Redula helps in. Redula কিসে সাহায্য করে? Respiration, circulation, reproduction, feeding. The correct answer is feeding. Redula helps in feeding. Darlington's bucket stage is found in. Darlington bucket stage কোন সময় দেখা যায়? Leptotin stage, zygotin stage, Pachytin stage or diplotin stage. The Darlington's bucket is observed in leptotin stage. Leptotin stage of prophase 1 of meiosis 1. The role of an organism in ecological system is known as. যে প্রত্যেকটা অর্গানিজমের যে রোলটা একটা ইকোসিস্টেমে আছে তাকে কি বলা হয়? হ্যাবিটেট, নিচ, ইন্টারঅ্যাকশন, নান অফ দ্য অ্যাবাভ। দ্য রোল বাস্তুতন্ত্রে কোনো একটা জীবের ভূমিকাকে বলা হয় নিচ। A species facing extremely high risk of extinction in the immediate future is called. যে critically endangered species, endemic species, vulnerable species or endangered species. So একটা স্পিসিস যেটা খুব তাড়াতাড়ি এক্সটিংক্ট হয়ে যেতে পারে সেটাকে বলা হয় ক্রিটিক্যালি এন্ডেঞ্জার স্পিসিস।
যেটা ইমিডিয়েটলি বা খুব অল্প সময়ের মধ্যে এক্সটিংক্ট হয়ে যেতে পারে। জিওগ্রাফিক অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ আইসোলেশনস আর ক্লোজলি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এক্সটিংশন, স্পেসিয়েশন, সাকসেশন, কম্পিটিশন। সো যে জিওগ্রাফিক আর রিপ্রোডাক্টিভ যে আইসোলেশনটা সেটার জন্য কি হতে পারে, ইট মে লিড টু স্পেসিয়েশন হতে পারে। দ্য এন্ডোমেট্রিয়াম is the lining of urinary bladder, uterus, oviduct, ovary. The endometrium is a lining of uterus. Genotypic and phenotypic ratios in monohybrid cross remains same because pseudoallelic genes, sex-linked genes, incomplete dominance are both B and C. The allelic frequency, genotype and phenotype ratio will be same in case of incomplete dominance. Incomplete dominance যখন হবে এখানের মধ্যে জিনোটাইপিক এন্ড ফিনোটাইপিক দুটোটাই সেম থাকবে। reptilian features in archaeopteryx is, আর্কিওপটেরিক্সের মধ্যে সরীসৃপের কি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়? ভি শেপড ফার্কিউলা, বেক, abdominal ribs, feathers. The correct answer is abdominal ribs. Which one of the following is an example of pleiotropy? Hemophilia, thalassemia, sickle cell anemia, color blindness. The correct answer is sickle cell anemia. It's an example of pleiotropy. ল্যাম্ব্রাস ক্রোমোজোমস আর সিন ইন, যে ল্যাম্ব্রাস ক্রোমোজোম কোথায় কোন স্টেজে দেখা যায়? ইন্টারফেজ স্টেজ, জাইগোটিন স্টেজ, ডিপ্লোটিন স্টেজ, মেটাফেজ স্টেজ। The ল্যাম্ব্রাস chromosomes are visible at the diplotin stage of prophase 1 of meiosis 1. So with that we came to end of this previous year question answer solving session for the group B, and in the next video we are going to solve the group C section, that is part of human physiology. So do stay tuned for the next. Thank you all.